daji dona ganka ai hakuri mu je ja gayya baba Kabiru kai ka tari yau da mara Kabiru Gaya kai nisa fagen tafiya ya mu je mazan yaki zama ka wuce sukari duk ɗakin da babu rufi ba zai kyau da kalla ba duk jauren da ba shanu ba zai zama jauro ba ki gudu sa gudu ga ma dubun nan uban tafiya canje ba za mu yi ba fitawa ka ƙara hawa sanata Kabiru Gaya sanata Kabiru Gaya. Jama'a salamu alaikum. A ci gaba da kawo muku kuduri na mai girma sanata Dr. Kabiru Ibrahim Gaya kawo a zauren majalisar dattijai ta ƙasa. A yau ma sanata Dr. Kabiru Ibrahim Gaya ya ƙara tashi a zauren majalisa ya kawo kuduri akan yadda idan an kawo budget za a amince da shi da wuri don al'ummar Najeriya su amfana. Saboda gashi ku ji da bakinsa lokacin da ya tashi yake magana akan wannan. The chairman and his members will bring out very good recommendations to sustain and improve our national carrier and then to generate revenue for the Nigerian government. Mr. President, my only fear is one, that any time we make recommendations in the Senate and all the 109 senators endorse those recommendations, Mr. President, they are never implemented. So I don't want us to also waste extra time on these recommendations again, and they are not implemented. I will appeal to you, Mr. President of the Senate, that please let us work hard and see how best our recommendations will be implemented. Number two, Mr. President, with all the recommendations I've seen here, I'm just worried on how the things are going in this country. We had Nigerian Airways was very famous. It was good. I remember when Nigerian Airways was Nigerian Airways, when it was established. It was the same time the Saudi Arabian airline was established. Saudi Arabia has thousands of fleets. Nigeria was crippled because of corruption. And I believe if we go again establish another national airline, we're also going to go into the same process of corruption. And that airline will also go bankrupt. A jawabinsa, Sanata Dr. Kabiru Ibrahim Gaya ya ce, da farko ya kamata na gode wa ciyaman ɗin wannan kwamiti kwarai da gaske ganin yadda suka tsaya domin ci gaban ƙasarmu da kuma ganin yadda suke ƙoƙarin su ga sun samar da gwamnati kudaden shiga. Ya mai girma shugaban majalisa, abin tsoro na a nan shine duk lokacin da muka yi ko kuma muka fitar da wata mafita akan wani ƙuduri, sai kaga duk sanatocin sun goyi bayansa, amma aiwatar da shi shine aiki. Saboda haka a gaskiya ban san me yasa haka ke faruwa ba. Saboda haka ina mika kukana ga shugaba majalisa akan idan an tattauna akan wani ƙuduri kuma gida ya amince da shi, to ya kamata a rinka gaggauta aiwatar da shi. Bugu da ƙari, ya mai girma shugaban majalisar dattijai ta Najeriya, raina ɓace yake da ganin duk ƙudurorin nan da suke gabanmu gashi mun amince da su, amma abubuwa sai tafiyar hawainiya suke yi. Gashi muna da hukumomin jiragen sama. Ina iya tunawa cewa a lokacin da aka kafa kamfanin jirgin sama na Najeriya, a lokacin ne aka kafa kamfanin jirgin sama na Saudi Arabia. Gashi yanzu Saudi Arabia tana da dubban jirage, amma Najeriya kuwa sai 'yan kaɗan saboda cin hanci da rashawa. My best opinion, Mr. President, is that when the central bank was able to merge smaller banks and make them into bigger banks, I also would suggest that let all the national carriers in Nigeria be merged into one and be a stronger airline, and then the federal government can now invest
into those merged airlines and form a national carrier. I think that will help us greatly in that respect. Secondly, Mr. President, on recommendation number 6, with your permission, sir, I would like to read recommendation number 6. That Minister of Aviation should take all necessary steps to ensure that necessary facilities and incentives are provided to position Nigeria to become the West African hub in aviation industry. Mr. President, this recommendation has been the key function of the Minister of Aviation. But unfortunately, Mr. President, we have been hit by this. Kano Airport is #1 airport in Nigeria. It's the first airport any airline landed in Nigeria. And up to today, the aviation communication, they still use the Kano hub. But Mr. President, all our airlines are run away because of simple lack of facilities in those airports. Even a conveyor belt, whereby it's enhanced minimum delay, minimum stay of aircraft at the base, is now proving difficult to have. Mr. President, KLM that has been there for over 57 years in Kano. Now they have left Kano Airport. They have left Kano base. Virtually, there are very few airlines that fly Kano. And even when Emirates Airlines wanted to come to Kano, still the services are not there. Qatar Airlines wanted to go to Kano, but no conveyor belt, no facilities. So, Mr. President, these are areas where we want to enhance. Haka kuma, ya mai girma shugaban majalisa, a lokacin da babban bankin Najeriya ke yunkurin haɗe ƙananan bankuna zuwa manyan bankuna, saboda haka ina so mu ga dukkan manyan hukumomi a haɗe su zuwa guda ɗaya domin samun ingantaccen hukumar jiragen sama mai inganci. Abu na uku shine mai girma shugaban majalisa, da umarninka zan karanta shawara ta uku. Ya mai girma shugaban majalisa, wannan batu shine kashin bayana lalata hukumar jiragen sama ta Najeriya. Wannan tabbas ya kiɗima mu. Filin jirgin sama da ke Kano shine filin jirgin na farko akan kowanne filin jirgi da ke ƙasar nan gabaki ɗaya. Amma har yanzu hukumar jiragen sama ta Najeriya ba ta ɗauki filin jirgin sama na Kano da muhimmanci sosai ba, saboda rashin isasshen kayayyakin aiki a filin jirgin. Haka kuma, ya mai girma shugaban majalisar dattijai ta Najeriya, jirage da dama ba sa zuwa jihar Kano saboda rashin sabis. Mr. President, let me conclude my point, sir, by saying that why I raise the issue of encouraging the national carriers, the present national carriers, all of them to be merged into one and set a strong, and the federal government should invest and set a strong national carrier, is for two reasons, Mr. President. If we do it now, it will help us like we did in the banks, where we merge smaller banks to bigger banks. Instead, what I'm hearing, Mr. President, it may not be correct, but it should be to the ears of the senators, is that some people are planning to bring in foreign investors or foreign airlines to come and partner with Nigeria to set up a national carrier. If we have existing airlines, why don't we help them in order to, like we help other banks, in order for them to grow and be a national carrier? Ya mai gida shugaban majalisa, na kammala zance na da cewa ina ƙarfafa hukumar sufurin jiragen sama ta ƙasa gwiwa a haɗe ta zuwa hukuma ɗaya. Idan aka yi hakan, na tabbata za a inganta hukumar domin zama irin ta sauraron ƙasashen duniya gabaki ɗaya. Na gode, salamu alaikum.